First Lady wa Marekani Melania Trump amekanusha hadharani kuwa na uhusiano wowote na mfanyabiashara mwenye mhalifu wa kingono Jeffrey Epstein, akitaka madai hayo aliyoyaita ya uongo na yenye nia mbaya yakome mara moja. Katika tamko la kushtukiza alilolitoa ikulu ya White House, Melania pia alitoa wito kwa bunge la Marekani kufanya vikao vya kusikiliza manusura wa mtandao wa biashara ya ngono uliomhusisha Epstein. Melania alisema uvumi kuwa alikuwa na uhusiano na Epstein au kwamba alimtambulisha kwa Donald Trump si wa kweli. Alisisitiza kuwa hajawahi kuwa rafiki wa Epstein, akieleza kuwa yeye na mume wake waliwahi kuhudhuria hafla chache za Epstein, jambo alilosema ni la kawaida katika mizunguko ya kijamii ya New York na Palm Beach. Melania Trump pia alikanusha kuwa na uhusiano na mshirika wa Epstein, Ghislaine Maxwell, akisema mawasiliano mafupi ya barua pepe kati yao yalikuwa ya kawaida tu. Alieleza kuwa Ghislaine alikutana na Donald Trump kwa bahati tu katika sherehe mjini New York mwaka 1998 na kwamba Epstein hakuhusika katika utambulisho huo. Kwa mujibu wa maelezo yake, alikutana na Epstein kwa mara ya kwanza mwaka 2000 katika hafla aliyohudhuria pamoja na Trump, na wakati huo hakuwa na ufahamu wa shughuli zake za kihalifu. First Lady huyo alipinga pia madai yanayosambazwa mitandaoni, akisema picha na simulizi nyingi zinazomhusisha na Epstein ni za uongo. Alisisitiza kuwa jina lake halijawahi kuonekana katika nyaraka za mahakama, ushahidi wa waathirika, mahojiano ya FBI au nyaraka zingine zinazohusiana na kesi ya Epstein. Aliongeza kuwa hajawahi kupanda ndege binafsi ya Epstein wala kutembelea kisiwa chake binafsi na hakuwahi kuhusika kwa namna yoyote katika vitendo vyake. Melania alisema timu yake ya wanasheria imefanikiwa kupambana na baadhi ya watu na taasisi zilizodai kusambaza madai ya uongo, huku baadhi yao wakilazimika kuomba radhi hadharani. Pamoja na kujitetea, alielekeza hoja yake kwa waathirika wa Epstein, akitoa wito kwa wabunge kuandaa vikao vya wazi vya bunge. Aliwataka wabunge kuwapa manusura nafasi ya kutoa ushahidi chini ya kiapo na kuweka ushahidi huo katika kumbukumbu rasmi za bunge, akisema wazi ni muhimu ili ukweli ujulikane. Kila mwanamke anapaswa kuwa na siku yake ya kusimulia hadithi yake hadharani kama atataka, alisema, akiongeza kuwa hatua hiyo itasaidia haki na uwajibikaji. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. My email reply to Maxwell cannot be categorized as anything more than casual correspondence. My polite reply to her email doesn't amount to anything more than a trivial note. I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at a New York City party in 1998. This initial encounter with my husband is documented in detail in my book, Melania. The first time I crossed paths with Epstein was in the year 2000 at an event Donald and I attended together. At the time, I had never met Epstein and had no knowledge of his criminal undertakings. Numerous fake images and statements about Epstein and me have been circulating on social media for years now. Be cautious about what you believe. These images and stories
are completely false. I'm not a witness or a named witness in connection with any of Epstein's crimes. My name has never appeared in court documents, depositions, victim statements, or FBI interviews surrounding the Epstein matter. I have never had any knowledge of Epstein's abuse of his victims. I was never involved in any capacity. I was not a participant, was never on Epstein's plane, and never visited his private island. I have never been legally accused or convinced of a crime in connection with Epstein's sex trafficking, abuse of minors, and other repulsive behavior. The false smears about me from mean-spirited and politically motivated individuals and entities looking to cause damage to my good name, to gain financially and climb politically, must stop. My attorneys and I have fought these unfounded and baseless lies with success and will continue to maintain my sound reputation without hesitation. To date, several individuals and companies have been legally obligated to publicly apologize and retract their lies about me, such as Daily Beast, James Carville, and HarperCollins, UK. Now is the time for Congress to act. Epstein was not alone. Several prominent male executives resigned from their powerful positions after this matter became widely politicized. Of course, this doesn't amount to guilt, but we still must work openly and transparently to uncover the truth. I call on Congress to provide the women who have been victimized by Epstein with a public hearing specifically centered around the survivors. Give these victims their opportunity to testify under oath in front of Congress with the power of sworn testimony. Each and every woman should have her day to tell her story in public if she wishes, and then her testimony should be permanently entered into the congressional record. Then, and only then, we will have the truth. Thank you.